Actually, our next concept is important one. I told you already. The next concept is electrochemical series. The next concept, electrochemical series. Keep the heading. First, listen this. No need first. Don't write. Just listen the concept first. Electrochemical series. Electrochemical series is nothing but, for example, if you we are taking NaCl, sodium chloride, sodium chloride, and that too molten NaCl. Molten is nothing but without liquid, without adding of water. So it is a molten state. Molten is if you apply the heat energy, the sodium chloride will convert as a like toothpaste, semi-solid. So in molten state is nothing but there is a no water in this, right? So here we are taking one is a anode and other one is cathode. Obviously, this is anode is a positive and this is cathode is a negative. We know already. Yes, in electrolytic cell, anode is positive and cathode is negative. Okay, if you apply the current throw into the molten NaCl, then what will happen? This Na, it can split as a NaCl split as a Na plus and Cl minus. Yes, NaCl can split in the presence of electricity as a Na plus and Cl minus. Why? Because molten state of NaCl is a good conductor, good electrolyte. Electrolyte is nothing but which are undergoes the decomposition in the presence of electricity. Now then what will happen? These Na, sodium, the positive ion will move towards the negative because of sodium is a positive and it moves towards the negative cathode and it can gain the electrons from cathode and sodium metal will deposit on cathode. Is it clear? Because of sodium is a positive. And next chlorine moves towards the anode and it will evaporate from the Cl2 gas in the form of Cl2 gas by loss of their electrons. When the electrons, chlorine electrons will gives to anode. Did you understand? Actually, their NaCl, Na plus will move towards the cathode and Cl minus will move towards the anode. The sodium will deposit on cathode and chlorine will evaporate from the anode. ఎందుకంటే గ్యాస్ దానిపైన డిపాజిట్ కాలేదు కాబట్టి ఇది evaporate అవుతుంది. Okay, or else if you take excess amount of it will release the chlorine, or else chlorine will deposit on anode. ఇక్కడ deposit అవుతుంది అనుకుందాం because of negative charge. Okay, same situation I am taking here. Same NaCl, sodium chloride, but that is liquid NaCl. Liquid NaCl is nothing but by adding of water. Yes, by adding of water, it will become solution. That is NaCl solution. So in this also we are taking same two electrodes. In this also we are taking same two electrodes. In these two electrodes, one is an anode positive and other one is cathode negative. Is it clear? Actually, in molten state, it can split as a Na plus and Cl minus, but here both are there, NaCl and water. So in the presence of electricity, this NaCl, Na it can split as a Na plus and Cl minus, and H2 also it can split as a H plus and Cl OH minus. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు Na it will move towards the cathode and as well as hydrogen also will move towards the cathode. Okay, కానీ ఈ రెండిట్లలో రెండు క్యాథోడ్ పైన డిపాజిట్ అవ్వవు, ఏదో ఒకటి మాత్రమే డిపాజిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? హియర్ Cl minus will move towards the cathode according to negative charge. Why? Because this is the negative charge, it moves towards the anode and OH also will move towards the anode. కానీ మనకి ఎలక్ట్రోలైటిక్ లో ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ వన్ కెన్ డిపాజిట్ ఆన్ క్యాథోడ్ ఆర్ యానోడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఉన్నా కానీ
ఒకటి మాత్రమే డిపాజిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 2 పాజిటివ్ ions are there. One is Na plus from sodium chloride, one is H plus from వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లలో ఏది ముందు డిపాజిట్, అసలు ఏది డిపాజిట్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికే we have to learn about the electrochemical series. There we have few conditions, okay, which will deposited first on cathode or anode. Any doubts? I am going to unmute all. ఇప్పుడు ఇది ఏమన్నా క్లియర్ డౌట్ ఉందా అమ్మా? ఒకసారి యూ కెన్ ఆస్క్ నౌ. Sir, once explain first one. I did not get you. Sir, once explain first one. First one, okay. First one here we are taking molten state. Molten state of NaCl. It can split as a Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus. This Na will move towards the cathode. Na ఏమవుతుంది? cathode వద్దకు మూవ్ అవుతుంది. Cl anode వద్దకు మూవ్ అవుతుంది. Akshara, you asked the question, sir, won't they react? Yes, they won't react because of both are under రియాక్ట్ అవుతాయి. ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి అంటే, లిజన్, వెరీ గుడ్ డౌట్. హౌ ఇట్ విల్ బి రియాక్ట్, ఇప్పుడు ఒకవేళ Na and H plus, according to electrochemical series, the Na will lose the electron very loosely, అంటే its discharge potential is very less. Its discharge potential is very high. దీని డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి it can now I will explain this in electrochemical series. So hydrogen will deposit on cathode nana, and here chlorine will deposit on anode. ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏంది? Na and OH. In the solution it can form NaOH. ఇది జరుగుతుంది. రెండుట్లలో ఏదో ఒకటి, అందులో ఒకటి ఇందులో ఒకటి డిపాజిట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ రెండు రియాక్ట్ అవుతాయి. రియాక్ట్ అయ్యి సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. Okay, now I am going to give the important points of electrochemical series. Shall I remove this page? Okay, క్లాస్ అయినాక 10 minutesకి 15 minutesకి వస్తే ఏం అర్థం కాదు. బట్ హైడ్రోజన్ ఆల్సో గ్యాస్ ఓన్లీ. గ్యాస్ హైడ్రోజన్ దానిపైన డిపాజిట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్. అది మనం తర్వాత నేర్చుకుంటాం. హైడ్రోజన్ విల్ డిపాజిట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ ఎవాపరేట్. కాకపోతే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఫస్ట్ క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాక్ ద మీటింగ్. వీళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఆడుకున్నట్టు. ఓకే, నౌ electrochemical series. Electrochemical series. Electrochemical series. In this, the write down depending on the ease means easily. Depending on the ease with which element loss or gain electrons, to form ions, they are arranging in a vertical column. They are arranging in vertical column
called electrochemical series. Electrochemical series. Electrochemical series called electrochemical series are electromotive or active series are electromotive or active series. Electromotive or active series. It is classified into it is classified into two types. It is classified into two types. In that, one is electropositive series. Electropositive series. And next one is electronegative series. Electronegative series. Electropositive series and electronegative series. Now keep the heading electropositive series. Keep the heading electropositive series. Okay. In electropositive series, depending on the ease with which metals loss electrons from their valency shell from their valency shell to form ions. They are arranging in they are arranging in vertical column called electropositive series. Electropositive series. They are arranging in vertical column called electropositive series. And just listen here. I no need to write this one. Just listen. For example, Amma, if you take loss of electrons, right? Loss of electrons, we know that one. The lithium, it can lose electron easily. Why it loss electron easily? To get stability and to get reactivity. And lithium will have the more reactive. And like sodium also, it can lose electron easily. Whereas compared to zinc,
Zinc, it takes time, loss of electrons easily, and it won't lose electrons easily. Okay, it won't lose electrons easily. So now listen very careful. క్లియర్ అర్థం చేసుకోండమ్మా. సోడియం అనేది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వడానికి ఇష్టపడుతుంది, ఎందుకంటే స్టెబిలిటీ కోసం, టు గెట్ 8 electrons. And now compare these two. Zinc, it is not interest to loss of electrons. Okay, but it's losing its electrons, is loss అవుతుంది. Now compare to in this both, oxygen, it is comes under electronegative series. This is electropositive. Okay, oxygen in electronegative. Now here listen, ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నామా, పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు. సోడియం, it is trying to lose the electron easily to get stability, right? And there zinc, it's take the time to loss of electron. ఇప్పుడు సోడియం ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా లాస్ అయింది. సో హియర్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్, దిస్ ఇస్ యానోడ్ అండ్ పాజిటివ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద క్యాథోడ్ నెగిటివ్ తల్లి. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ కంపేర్ ఇన్ దిస్ బోత్, సోడియం అండ్ జింక్ బోత్ ఆర్ ఇన్ దేర్ వన్ సొల్యూషన్. Sodium and zinc both are in their one solution. No, Akshay, to attain the off-field electrons, won't oxygen loss electrons or no? Oxygen will gain the electron to get stability. Okay, here listen. సోడియం అండ్ జింక్ ఈ రెండు కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ లో ఉన్నాయి, రెండు పాజిటివ్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, సో దిస్ ఇస్ ద పాజిటివ్ అయాన్ విచ్ ఆర్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్. సోడియం వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతుందా, జింక్ వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతుందా చెప్పండి నాకు. Tell me the answer. Which will deposit on cathode, sodium or zinc? Which metal will deposit on cathode? I expected same answer from all the students, but that is wrong. Why? Because sodium deposit avadu. Listen, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సోడియం ఇట్స్ లాసింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ ఈస్, అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే which is having more discharge potential, that will have the less deposition nature. This is having more discharge potential. Discharge is nothing but losing of its charge, అంటే ఆ చార్జ్ రావడం. ఇక్కడ దీనికి ఎక్కువ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఉన్నప్పుడు అది తక్కువ డిపాజిట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సోడియం అనేది Na+ లో ఉండడానికే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇదే పొజిషన్ లో ఇది స్టేబుల్ కాబట్టి. Sodium is stable in Na+ only because of it get octet rule. Yes, సో ఇదంతా ఇంట్రెస్ట్ చూపించదు దీనిపైన డిపాజిట్ అవ్వడానికి. ఏ ఆప్షన్ లేనప్పుడు, వేరే మెటల్ దీనికంటే తక్కువగా ఉన్నది లేనప్పుడు మాత్రమే ఇది వెళ్ళి డిపాజిట్ అవుతుంది. బట్ హియర్ జింక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు షో ద పాజిటివ్ నేచర్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేర్ సోడియం ఇట్ లాస్, దీని నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయడం ఈజీయే, బట్ ఫ్రమ్ ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ అయినప్పటికీ ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిందనుకో, ఇట్ విల్ డిపాజిట్ ఫస్ట్ కంపేర్ టు సోడియం. I hope everyone understood, or are you getting confusion? Okay, I will give the electrochemical series now. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నా, కానీ కొంచెం ఆలోచించండి అమ్మా, నథింగ్, ఇక్కడ ఏం లేదు. ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ lithium. Now compare between these two, lithium and sodium. Now tell me, when comes to lithium and sodium, actually the electron discharge potential lithium is greater than sodium. Now which will deposit on cathode? Which is deposit on cathode? Right, sodium. Now you got the clarity, right? Okay, now I will give the electrochemical positive series, electropositive series, there will get the clarity. In electrochemistry also so many exceptional cases will be there.
Based on electrode also the deposition will be different. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏముంటాయంటే మనకు వస్తాయి ముందు ఇన్నట్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ యాక్టివ్ ఎలక్ట్రోడ్. Inert electrode is nothing but the electrode will not involve in the reactions, but active electrode is nothing but the electrode also, it can also involve in the decomposition reactions in electrolytes. And platinum electrode lo oka rakanga untadi, mercury electrode lo oka rakanga untadi. These all conditions will be there. That's why every point is important and every point is so many times you have to revise and you have to understand. Okay, ప్రతి దానికి కండిషన్ ఉంటుంది, కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా. బట్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మీకు ఆర్గానికే గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఇదేం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు కానీ. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ సిరీస్. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ ఏం క్రియేట్ కాలేదు కదా? ఎస్. And next point, continuously in that one only, the next point, the decreasing order of discharge potential. Now write down the decreasing order of discharge potential. The decreasing order of discharge potential or increasing order of deposition. Deposition means deposited. Deposition of some of the cations given below. Some of the positive ions given below. This order is important. Okay. Here condition. When inert platinum electrode is used, when inert platinum electrode is used, So actually this I have to write the vertical column only, but I am going to write horizontal, no problem. Okay. Li, lithium plus, it is the greater than potassium and it is greater than sodium. So here this is decreasing order of discharge potential and increasing order of deposition. Increasing order of deposition, and Ca plus 2 and next to Mg, magnesium plus 2 and next to Al plus 3. Array, this is all like electro, what we can metallic metal series only, almost. Al plus 3, then after zinc plus 2 and then after iron and next lead and next hydrogen H plus and next Cu plus 2 and next mercury and next silver, next platinum, gold. They are electropositive, decreasing discharge potential or increasing deposition. Okay, when inert gas,
Now one more here. When mercury cathode is used, when mercury cathode is used, discharge potential order is used. Discharge potential order is H plus is greater than Na plus. Listen here. Actually, there when compare in this with the inert platinum electrode, the Na is the highest discharge potential and the hydrogen is least discharge potential. So it will deposit it first. The hydrogen will deposit on cathode. When we used platinum electrode, inert platinum electrode, if you use mercury as a cathode, their hydrogen discharge potential is more. In that case, sodium will deposit on cathode. Did you understand this condition? అందుకే మనకు మెటాలిక్ హై రియాక్టివ్ మెటల్, మోడరేటివ్ రియాక్టివ్ మెటల్, లో రియాక్టివ్ మెటల్ లో హైడ్రోజన్ నాన్ మెటల్ అయినప్పటికీ దీన్ని పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. కాబట్టి దాంట్లో ఇది రియాక్టివిటీ సిరీస్ లో ఉంటుంది హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. Okay, did you understand this one? Next, I am going to give the electronegative series. Condition, what condition? I told already what condition. This is inert platinum electrode. ఇప్పుడు ఇన్నర్ట్ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ క్యాథోడ్ లాగా తీసుకున్నాం అనుకో, దేర్ sodium is high discharge potential compared than hydrogen. So in that case, hydrogen will deposit on cathode when we use the inert platinum electrode. If you use mercury as a cathode, their sodium will deposit on cathode. Okay na? అప్పుడు హైడ్రోజన్ డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ ప్లాటినం, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదమ్మా, ఇక్కడ ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేసినాం అనుకో, పీటీ ఇన్నర్ట్ మీన్స్ ఇట్ వాంట్ రియాక్ట్ విత్ దిస్ వన్. ప్లాటినం ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ between both Na plus and H plus, if you use the platinum electrode, the hydrogen will deposit on cathode. ఓకే, అలా కాకుండా మెర్క్యూరీ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేసినాం అనుకో యాజ్ ఏ క్యాథోడ్ లాగా, ఇఫ్ యూ యూజ్ ద మెర్క్యూరీ యాజ్ ఏ క్యాథోడ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సోడియం విల్ డిపాజిట్ ఆన్ క్యాథోడ్. ఓకేనా? ఆర్ యూ కన్ఫ్యూజింగ్? Are you getting confusion? Is it clear this one? Decreasing order of discharge potential or increasing order of deposition? Shall I remove this page? Next one. Electronegative series. The next electronegative series. Electronegative series. Write down depending on the ease with which non-metal or group of
group of non-metals, gain electrons, to form ions. They are arranged in vertical column. Vertical column called electronegative series. Electronegative series. Electronegative series. Okay, as this one also has like same electropositive series only. So I am going to give directly. Yes. Write down fastly. The decreasing order of discharge potential. The decreasing order of discharge potential. The decreasing order of discharge potential or increasing order of deposition or increasing order of deposition of some of the ions. Deposition of some of the ions given below. Okay, these are the negative series. F minus is greater than phosphate, is greater than sulfate, is greater than nitrate, is greater than hydroxide. OH minus is greater than Cl, is greater than Br, is greater than I. Okay, so tomorrow I will ask this, or else today I will ask this electropositive series, electronegative series in school. Easy, మీరు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోండి. ఓకేనా? And don't forget to bring the tabs to school. I am reminding one more time. Everyone should bring your tabs to school. Okay? And remaining general conditions I will discuss tomorrow. Today we discussed only electropositive series and electronegative series. Discharge potential. Decreasing of discharge potential or increasing of deposition of electropositive series, this is, and this one is electronegative series. ఓకే, అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం లేదమ్మా. ఇప్పుడు ఫ్లోరిన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య OH కి కంపేర్ చేసినాం అనుకో. సో ఫ్లోరిన్ ఈజ్ హై డిశ్చార్జ్ పొటెన్షియల్ బట్ OH ఈజ్ డిపాజిట్ ఆన్ యానోడ్. ఈ రెండు కనుక సొల్యూషన్స్ లో ఉంటే OH డిపాజిట్ అవుతుంది యానోడ్ పైన. ఓకే, ఓకే, bring your tabs to school. Okay, next class will continue tomorrow.